Nyame Emma ene Ghana adehye ma munyina akwaba eba Manchester Piccadilly Sabbath School adesua ebreso. Sabbath School is the heart and the heartbeat of our church. Kwata ye desua nyina yesua the book of Isaiah. Na Isaiah ngoma no ye ka se be yin nsem mako bi a ewo mu a ebetumi aboa yen. Na ne de no ye yi afri Isaiah eti aduosia baako ichemu ay baako Isaiah 61 verse number 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison doors to those who are bound. Ti Nyankopon Osman ba Yesu so amra no magye emfi obonsam empochiremu, both physically and spiritual prison. The odi ema ye hono no. Last week adesua no na adesua to so miensa. Or say when your world is falling apart. Yekaya ohene Ahaz. Bo Nyankopon to nsa fere so no wa enso no hwe. Now how are efri atifie ba no aye Syria and Israel ekon no. Onyame kwama no no. O say mu se nyame kra hwe. Because obra bia boss was say, me to fa no nto ohene bia me hu no so. I want a fiscal king. And until no for how bebre ebre no. And near the esua no last week. Answer ye be kona fa koyi mabejafo akire na say yakọ na fa yawura ene adesua no emu no. Ebe ko akotie adwom every the patrons for ho. Omo wo Manchester Piccadilly asafo mu ye ba de ho bia no ye de ba mo. Nyame enhyira mo nyina. Roll Jordan. Roll Jordan. I want to go to heaven when Christ comes to see Jordan roll. Jordan roll, Jordan roll. I want to go to heaven when Christ comes to see Jordan roll. Oh, roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan. I wanna go to heaven when Christ comes. Roll, Jordan, roll. Oh, why don't you roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan. I wanna go to heaven when Christ comes. Roll, Jordan, roll. When my brother, you ought to be there now. Brother, you ought to be there. Sister, you ought to be there. Roll, Jordan, roll. Oh, why don't you roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan. I wanna go to heaven when Christ comes. Roll, Jordan, roll. Oh, why don't you roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan. I wanna go to heaven when Christ comes. Roll, Jordan, roll. When my mother, you ought to be there now. Mother, you ought to be there. Father, you ought to be there. Roll, Jordan, roll. Oh, why don't you roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan. I wanna go to heaven
when Christ comes. Roll, Jordan, roll, roll, roll. Nyame mai mo akwa ba biemu. Ye dia seda kese pa be ma de Petras fo no e onwom mato na afi omode amayen. Wei Sabbath school juma ye die no. Se wo asem bi anase wo mwa bi a wo so de boaye ne a wetumi akwa social media platform no so. Manchester Piccadilly SDA Sabbath school. Eno no kwa akwa Facebook a ana akwa YouTube a wetumi subscribe na afi wa share no wa like nso. Afi wo mia alert button no so a ye de video 2 mo ano unsa ebeka. Sabre ne enche ho kura. Ye be kona afi gotie apomoden sem afri Mrs. Dufie apiedu ho. Ye ba na afi mayi mabadwafo no so a kire mo. Ye da mo nyina mase. Bede Nyankopɔn ase se na domara kwa ye da so te ase na ene den so yesan aba behwe ya brabo mu nsem kakra ye guso a ye ka efa stress ho anase wakote bia bi mu a ede oya ne adwendwen eba wo so ye de adesua ne na eba awieye ye hunu niema etimi de stress bi ba ebi wo ho a ye ade a ye betimi abɔ ho ban ebi onso nso a ye ni control over it na ensunsuanso etimi de ba ni peduane so ene animu ya etimi so de ensunsuanso ba daache na daache de na ya ehu pa ye esanse yapomuden ho nsem sanse wo ye stress bebra utimi nya omoja utimi nya moja broso yare utimi enya stroke akoma yare ahodo ni peduane ankasa kra entimi nkunti yare ahodo aye ayetai enyenya no ebi enti ehu hia pa eyi ya sanso esua hu niema ye fa so a ye betimi ede release sa stress ebi yesua relaxation techniques ahodro bebre yesua ase na betimi abo ama ye muscles na ye ntini no etimi aye relax kakra na ye de berie ye no enema kakra bi na mepese ye bobo so ema yetimi ehu hie pa managing stress ehu hia e wo say one ye de hwe ye health ankasa eso eye enu ntino afeni mu no o se bomodin na yetimi nya ebre bi edeje ya home kakra ye beka ne se holidays ye nim se covid nti yentimi ntutu kwan ahodo anka ye betimi de akoye holidays no but we need to plan and have some holidays afen so e was we organized so wan ye organized na se wan tutu wo ne emayi a wo be hu se wan tutu wo ne emayi a enema ebebubo so afen na wo dwen a ensisu ye wo be feel rushed e wo bibi a wo ye mu se ohwe na se adwuma ena eye stressful ema wa obetimi ne wadwuma mu panyimfo aka na yehunu kwan a ye befa so aboa wo ama adwuma no etimi ama support anase bi omo bete wo hours ne so kakra anaso mbe refer wo akọ departments a ombetimi aboa ye bibi te se occupational health afen so no emfa niema bebre ento ho so se wo nkwa na obetumi aye e wo se wo set realistic and achievable goals. Send ye beya, so when to me would set it baby money bro, so now when no fine ma why stressed, and yes, and your money ebisa. I dear back when we hear pa ye so ne say, Obejia to mu say, you are under stress. I was say, would you to mu say, problem be a woho, now admitting there's a problem non quapono, half of the problem solved. A bit biara a possible biano. I was say, focusing on here and now. And dream bebre about the past no ho essence normally no stress ne sa ne mani na aba in the past it is all okwadwendwene eno ho a ebetimi ama stress no aye worse ye ka say e was wo hwe wapomuden so eye pa eating a balanced diet is very very important and sanom ye mo bebre no ye benom nsase ye feel stressed but actually no there ye ne say it makes the situation worse inti avoiding and sanom ekra time I will say we na bre emma wan kasa wo ho spend time with your own self na utimi na ebre ma ho a utimi de hwe oni padua no so eye epa ya ka say wo say wo exercise de biarada at least 30 minutes every day 5 times a week very very important of just moderate exercise ho hia I will say wo relax it de twa to no crap on so no I will say unya enough rest and enough sleep ebeboa ama wo stress ye wa manage ni ye pa ne nyina mu no o se ehunu se yankasa ye ntumi enye bibia ema ye ho
Just say yedi nyankopon ankasa ene eba ya brabo mu. Esan say you say worrying is having a conversation with yourself about something that you cannot change. However, prayer is having a conversation with God about something that God is going to change. Nyame enka ye nyina ye ho. Amen. Nyame adehye edamasepa wo twen a mwatwen ebre aso se yekọ na afei yekoyi abedwafo no ekire na ansa na no yedaseda kese pa ebema obemfo Mrs. Dufie Apiadu ewa pomodin nsem a ode abre Nyame ehira no wabre bia se wose ama no hokwan Awurade na me so a ode nsem akese se ebre Nyame ehira doctor edi ansa de beko ene adesua no so no mako yi mabedwafo no akire na afei yede dwumedi ho no abre mu hweme se ne fa so a ye wo sofo Charles Crunchy Pastor Charles Osofo a ye ne wo Manchester Piccadilly asafo mu Pastor Nyame ehira we makwaba nso amen ye wo ye guest panelist e we nche ha ye fe no Mrs. Wayla Brown or your oba in the som ya asafo no enso emu Manchester Piccadilly Sister Wayla makwaba am se fi dwumedi na se no ma Pastor Crunchy abompaye e de dwumedi a hyankopon sa ahobrasio mo ye mompaye Idimafu Nyame yada wase wona wadom so aboye hoban yeso na de body akyeye yaba besua ho ade nyansa ne nimdie efiri Jesus udin ya rabbi ochechefo rabbe chechre yen yasro Yesu dimunti amen amen yo what you tell kra ebewura na otwi adesua ne mu o say the hard way twi no o say okwan a eyedin okwan a eyedin enti wo the hard way ho o hine kase Ahaz choose say obefa sa ekwan so mum ne nka abosem no yehu no ewo Isaiah etia eye enwotwe ichemu edunson Isaiah 8 verse number 17 twi no say na metwen Awurade a wo yi nani hunta Yakob fie no na mani eda ne so na metwen Awurade a wo yi nani hunta Yakob fie no na mani eda ne so ye be gwa de suanu ye papa say ko sanda de suanu a odema ye say enkomhye no ebamu enkomhye no ebamu osofo enkomhye be na ebamu o kan wasem wai yo asopa ne mi da senya mi sure be enkomhye no ebamu na enkomhye no so bebamu esan se nyame a oye nyame nyansane no oye nade bia wo ni bremu enti nyame eyi okandi ni na wadi oman bi anim ede o makọ bọhya asase so enti nkom sher bebam nyamunya nsem no ena oyi ahasi ho se onye ohene nanka onfa ono nyankopon hu suro ene ne mransa no fa nkyekere oman no through that nyankopon be hira ahas but erade ye ne saa no on se enipa wo sika eson se na oye onioma ena oni sika so a wo se na oye onioma ahas sha se na konyo bia enti na obre no ho ase ma nyankopon ba nyame pagya no a obenya edin ahas na obenya japade no na ahomaso abanimu se na minu mienu so yeye no enenti ahas enfon so a oye ne se esa osenka obebre no ho ase amaruade no wa anya ne saa enenti ekofa o how e de bre oman Israel enti nyankopon eka kire Isaiah se Isaiah esan se ohini ene ne awaye enti no mebuafu oman no meyi me honhom afiri won so enti mema Assyria fo no abetete mo abrabo enti wo hwe omodomfuo no a na nyame amakwan ma Assyria fo no abefa wonfudie nyina na ode adwane nipa mfo so yeye enti minumie no nyina so boni a wo ye no boni a meme ye no esunsunsu aso no eka enipa bebre enti menka se bia meye na mafa me ho adi ahas ono na nka oye no fomso besunsunsu aso no ka oman Israel ekodru baby no achei na omunya aduane mponi esunsunsu aso no aka oman no enti nyankopon eka kire Isaiah se nia onka kire oman Israel nie omakose nkwasomo de but maybe beba me se nkom se sankwasomo no meyi wona firimu meyi oman afiri nkwasomo mo nkwaso a entra nkwasom biom enti nkom se no ebebam ye bewo babani no ye beto ne din
Emmanuel ono no be ni man afi won bone mo san se we nya afi Isaiah chapter 7 14 to 16 no enti enkomhye no ebebem ama oman no afei ahenie no ebe free David asnemu akode nanso dupon no ene Dubai no ebe sese enti se David ahenie no free ni nsa ne mu no ena Messiah bi so ebe free asiaba enti Isaiah hye honkom na ebebemu ama oman no abrabo ene won tibia no asesa enti Isaiah so hye honkom ene ti no ebemu sa edema oman Israel enti ekodu baby no Awurade eyi oman Israel efi nkwasom ema omo Emmanuel ema omo agenkwa no ema omo Yesu Kristo a obeyi oman boni nyina na obeyi ni pe fi nkwasom edomo ba adehidie mo enti boni a wo ye no ene niame so me ye no eso wo nsunsuanso pa mpenifo se sebi kwasea na ose ode myonko me enti adwen a wo dwen ne anamo a wo tu bia no eso benya nsunsuanso ama enti wo ye papa ebeda edi ama munchirima wo ye bone so a ebeda edi ama munchirima onyame ahira has nkofo na hode no ne nyansa ne mwa okoti nyankopon ekope emwa efi baabi merade hu mfiri so ye hwe yie ne yensua se ne ahase ye no amen Amen. Amen. Also for onyame ahira bebre ade suane ede man sa chije bi ne ho sa na okanse bi wo Isaiah 7 verse 8 o say Ahaz de oye no nyame na ahye nkom na o say ebemu enti de Ahaz ye nyina so bi aba so ama no onu suro say anhwe ana asmato no jodo ko form alliance with Assyria ba nyame ahye bo say within 65 years no omo mo yana tamfo no o hwe nkra nhu mu biu enti o say Ahaz o say God had predicted what will happen to the enemies of Judah. But his point to Ahaz was that this would happen anyway without any need to rely on Assyria. Onyame ahye nyina abo se obeme bia mama ye. They also say say dey ho to urade so. Dey ho to urade so dia. We da ka fe ho nyina bebem. Ahaz ye fun so e ma how e bai. Nyakopon ase ka to won de ebem pepesa. Also for nyame share do ase bebre. Ye ko adwara de sua no so. Mrs Brown, adwara de sua no so, e dey ode man ye ho. O say we have to answer no. O say insunsuanso ehunsuanso akodo a ani etua for seeing consequences. Insunsuanso ben na ani tua e bai e ba mu. Elder Nyamisha medase. Say ka me come disua ni mu a me nka bibia fa na ka me bo ne tofa amna ye futu amaye nyina. De ho ne say ehun hia pass ye de ho beto onyankopon mom so sin onipa. Ene na wo ya wabra bokotin sinsanso bia emma wo so. We ye kokobon sem anyankopon de ma Israel for abra no maye asodin etia no ene omo hene Ahaz abakosem ye hu se no ye ohina ni trimu eye din pa na afen so Bible ma ye hu se na ehu ewoni mu na oni gidie ewo onyankopon emu na nyankopon yi na difo anase ne prophets ahodo momobo kokko ema o my Israel any Ahaz senka omuntwe omo ho enfri bone ho anyesa niema ahodo we ni ne beba won so na Ahaz eye asodin wantie de na ahemfo no wantie de na nyame na difo so no ka kire no ope se odine ho ba ko fam eye Assyria ehene na ho na ode benya ne moa na eho ene ma eningwase eto no ema ebi to omai Israel for enina eno ena disua di ma me no mienu ahu se se ye de eho to otwe di ampom so esen onipa edisua no kokomu a Ahaz oye aswadi bebre afempo di odine ho kobo Assyria for ehene no nyame ani mo nyama na ese ode man na ka nyame bambo eba as Israel for so na ka omudi nkunim nyame ye nyame na hodo ni na ekre Ahaz na afei odine ho kofam Assyria for hinene Assyria abosom ono de enimo nyam ema wona enugwase eba oman Israel so eti Monday de no ekre yense ye nipa yi ye de dia pese ehu yesom yete ansa na yagedi onyankopon so oye honhom ti de obeka na esi etie egini de ho tunu so a yebedi nkonim
Amen. Amen. Nyame hya bebree yɛde wase paa sɛ wɔsi abɔ de suantɔfoɔ no ama yɛn no memu sɛ saa simsa wei ɔsɔfoɔ wɔ ha yi deɛ na maboa no afei mu ayi ano ama yɛn adesua no de ma yɛn ɛwɔ 2 Chronicles ɛti aduonu nwɔtwe nkyɛmu aduonu ɛkorɔ no masɛm bisa mebusa ɔne sister Wela ɛne sɛ Bible say ɔhene Ahaz ogotua bribe ɛma Assyria hene wadwene sɛ ade sɛ ogotua bribe ma Assyria hene. Okay, because sorpening. On say ehu eba mu a always no mistakes. On say na Assyria for no hoden. Yes. Mfunso bi ntina ma Nyankopɔn ɛma wɔn bedi wɔn so. Enti me nkotua bribe na me no wɔn nyinaa ntodwom bom ne didi bom. Se na eba ya wɔn bɛko entia ehu ɛna ma Ahas ɔyɛ saa. Enti wɔtamfo nye nyame na ɔsɛ nka ɔhene ne hu hyɛ de nyame aka no waka sɛ obeyi wo mafiri mu. Yes. Nti onni ne mmra nsɛm no so pɛpɛɛpɛ wanyɛ akyɛotua bribe na ɔsan ba for dem abosom ne nyame honhom firi ne so. Nti nyame honhom firi mi no mbie ne so a saa ne ɛbɛyɛ nyame honhom firi source no ɔkɔ samanfrafo ɔkɔpɛ mmoa ɔyina Ahas nso kɔ samanfrafo sɛ ɔkɔpɛ mmoa yɛhwɛ ne anyɛ deɛ Ahas ɔyɛ de bi. So Wela how do you come on? If my choka cram, the back faster dear, so I'm to be cracker, say, a home, mammy, Joe. Aha, now Edisiana Casamu cramp me, you are no, or see any passino. Yani a pe a day and sabeti masum, ye bet me a home, and now say, you bet seen away and read you, and sign a GD. Ahas, whom yammy. Impo a brand a year body den won't mini nipa was so near my way betty minima codia. Macon home no macaco ye. But I didn't ready to you for say, a Christopher or your tomb for a post rony assassin. Ye fear home to me, between couldn't say this like I say, my Amen. I mean, shall be brave. Young call a branda addition so. Was it what is in a name? A dear in a war a demo. So for a dear no demo or the my way. Yo, I saw penny with that. Ɛdeɛ na ɛwɔ edin no mu ɔhene Ahas ya yɛka no ho asɛm na anu ya Ahas kroyɛ biom ho asɛm a egyina hɔ ma menu mienu ne yɛbɛka ho asɛm ɔhene Ahas mfomsoɔ a ɔyɛɛyɛ enti Assyriafoɔ no aba bɛto ahyɛ Israelfoɔ so ɛna Onyankopɔn ehu sɛ ne man Israel mpedodo no sɛ nyame ɔpo a sra no nakoma ediwachio otumi eka asem so wanye se ya meyo se but no opewajo enti Assyria for no eba beto ahye Israel for so no na onyame hu se ne man ne Israel enti Isaiah ko ne ko bisa ohene Ahase on the ensenchene upon mfomso a waye ni nyina abosom a wasom ene Assyria for no okeka bom nyina sa for no san beto ahye ne so enti omuse bibi biara ope na me yema no and also catching a message means so nhwe ene Nyankopon no na eye suro ana say any dear no de nyame ntine kwazo so no hwe ana say no wadwe bi tachi ahun say ne conscience na guilty dada onyame na odu si akonwa so no wa pa onyame o ena osan akosoma abosom yes ene nyame na say brabeka baby sabdibi nti na adwen no aka tense wa na wa ye ya sane aminu mbie no ye konfunsom na obo mpa ya okutu na obo mpa ya bonsa wadwen na ba ne wa ye ya obo mpa no agya ofa babra ne wa ye sa na ye Ahas me misa nyame nsakyere me nso ne nhwe ne nyame ka se ene Isaiah ka kyerɛ se mia me ma mo nsakyere ne osofo wose me nso nyame nhwe yeah wonyi ne se na obona dwa boso se this is what I want to do because you be able to be for the me nyame de no te me nso nhwe kura wonyi se na wona dwa mo sa obona dwa boso se o nti nyame asem answer de nyame kan wa ye no to me na ko mo sa bi kura bi me na me nso ne nhwe anu if say the deal de me nyame na dwe the one for enti Isaiah furu horo ena one ne yire odifo ba no koyin senye ena nyame ka kya se memma mo ensenkyerene na ensenkyerene na me de ba ma mo ni na abofra de din no wa o se ya frɛ no Mahashah Hasbash o se entem so hare so entem so o se ne din chance ye no ye entem so asade
ɛhare so fom aha ti di ni kwa ne kyase kwa wa kye di na ngasa edi no wa enti wa kasa no we coach we commentator una ne sa Isaiah ne bayi bobo una wo boni din say pass ni ana boy people ko se bo na wo so kan be wa kasa di enti ubebo say din be wie na bo do ase wi na se wi na se na edin no so wa se kire esan se nia oman na kom ni nyina Nyankopon se memma mo nsenkyere ni na baba wa ne beyi nsen na obaba ni be Fred Emmanuel ono obeyi ne man afiri bone mu na enye ohene ananse odifo Isaiah na bofra no ho asem na your friend Emmanuel sa Emmanuel we ejina homa Jesus Christ a obeyi oman Judah oman Israel every Assyria for ensem daachi bi enti nyame ka che se sanete dia abofra no nyanya ontumi frɛ ɛna ɛgya ɛfrɛ no Assyria for wa be fa na kɔ on se ahasen fom so na ense se be fa abofra no kɔ no mu ba fom so ye enti nyame manse na hɔ ye ba be fa no de na kɔ no mu na ɛkyire no Messiah ba be yi wo ma firi mu enti enfom so biara wo ye no nanka Isaiah de ye innocent why so I won ba na ohina ahasen fom so enti ye de hu sunsu anso no ebe ye obi sana me no bi no tie enti Emmanuel ono no ba be gye ne man afiri boni mu ampa emre ni duru ya Yesu so bae ebe yi oman ni free nkwasom ene boni mu asa o hwe many person bi some question any question na am say watch the way enti no Onyankopon ema very saying Isaiah ne odifo ba na enyinsɛn ɛwɔ sabo frey a yabon din yi se fe no Mahal-Sahal-Hash-Bash no na ne din no ɛyɛ prophetic name sana so kyerɛ eni din gina ma bibi ba nya no ane Emmanuel no dabi ɛna wɔka sɛ abafra no wɔn hu sɛ meka o na no nyada west ɛnu sɛ no ntie no na yɛfo mu yɛ konkwaso mu ɛsɛ nyame hyɛda me yɛ wɔ abafra no sɛ bɛyɛ a ɛbɔ wa hyɛ no bɛbɛ mu anaasɛ ɔbɛtwe ahasa so ana on say nyame ɛhyɛda ma abofra no ɛbɛ mu on so kai odifo bi nyame ka kyɛ sɛ ɔnkɔ aware ɔba dwamanfo Hosea ɛde na nka Hosea yɛ ɔware dwamanfo no hu sɛ obi bɔ adwaman a sɛ ne nakoma ɛyɛ oni ne kunu no ana oba ne ya no kura no na nyame ema ne yɛ ti the same thing na Nyankopɔn so ma no yɛ nti Isaiah da wona Isaiah no ho pepre no na ma wo mebɛyi na ya bɛfa no nkonno mu na nso wɔ hene Ahaz ɛho nsunsu aso wo hu sɛ obɛyi de ɛbɛfa no konno mu nkwaso no ɛhaw saa na me man Assyriafoɔ ɛtete wɔ no me Nyankopɔn me koma ɛndwo so saa nti wahene mu no mema Messiah no ɛbɛfiri mu aba esa abafra we no no Messiah no gyina Messiah also for the do ase bebre ene meda mo nyina mo se se mo mo kwanya me afa mo so na afa mo de hye ko ne sei abre ya ada din ye me de bobi abafra ni de sei edi also for edi no Mahal-Sahal-Hash-Bash anyway Mahal-Sahal-Hash-Bash edi no enti nyame nhyira mo nyina ya do mas bebre yo ya do mas yo ye to adesua no so se hwe me nsenifa ha ye wo Elder Richard Obo Tawia wa ha Elder Makwaba and I think you know me hear me hands so you enua Emmanuel Yeboa also a guest panelist and also na asafo mo yes about school senior secretary into you know Yemakwaba Elder ye hwe adesua no a am say kan boss wa na adesua sonkopa na as about was so be say call Wednesday no na fe ko hwe de my Wednesday ho no was say nothing to fear when we fear God himself. Nothing to fear when we fear God himself. Ni kwa Yesu bibia, Yesu Nyankopon nankasa dia. Eno adesame ode my ho, Ima. Na say that. Because nothing to fear when we fear God himself. Say what about between more say Yesu Nyankopon a enso hwebio. Nti say the Nyankopon say na the fapem no, ni bibia say no ode ma yehu na say de otetie. Nti hia say de bia na o ma o de don mo cheye. Ti bra hwe ni pass asebom kra no Nyankopon wi ye no. But the no be the go my said the young woman. Tis said the brother this on the prayer kind. A brave who buy no, no party bob the name who knew. To share Israel moon, a bro mukramo chemno, a bear you dane, no man what's wrong, that's the northern part. To share the man, was it the fearing of God? No, now upon Nick the flapping in order. To share Israel more, Abraham pop for me, could dim his room, Finsha a 9 crown. Now upon Bessa or Montino, no to the Nemra and a mom. And Brandon Samson so kind of Matthew 22:37.
ne nyinaa sɛ ɛbɛdɔ Nyankopɔn ne nipa a wɔkan ho nti Nyankopɔn de ade bɔ mu nyinaa no ɔdɔ ne si hɔ nti ɔdɔ mu no ohimu ni hɔ nti wode baa sɛ ɔpaa na deɛ ma yɛn bi a yɛnɔ yɛn nko no sɛ ehu nti sɛ hu firi wɔn ko ade a ɔdɔ no wie ewie pɛyɛ nti mɛka bibi paa wɔ ha wɔse true love of God comes from a sense of what God have done for you nti wohwɛ abrɛ Nyankopɔn fa misi ɔfa na ɔpɛ sɛ Yudafoɔ no ɔmo kae ɔmo akyi sɛ ɔmo de fa misi mu ha mu nyinaa no wɔgye ɔmo firi baabi nti wɔde mmara bi ma ɔmo saa mmara no ɔde ma ɔmo no ɛna ɔka bibi sɛ 1 John chapter 4 verse 18 ɔka sɛ there is no fear in love nti ɔka sɛ there is no fear in love a na Kristofoɔ bɛka sɛ mɛyɛ hu mɛyɛ mu ana ɛkwan bi so mɛka sɛ hu yɛ mɛde ɛntwe adwonko Joseph deɛ abra Joseph wɔ Potiphar fie no a na nkɔwɔ chance nkɔ ne Potiphar yere bɛda ana nkɔwɔ chance paa kɔbɛkɔ n'anim paa wɔ abrabɔ mu sɛ wohwɛ nipa di so a but ehu bi a na ɛwɔ ne ka sɛ bi ɔdɔ a na Joseph wɔ ma Nyankopɔn ti no wɔsɛ menyɛ adeɛ kɔ kan sɛ menyɛ saa bɔne wintia bɛgya nti ehu no in a way Nyankopɔn da voice mu sɛ ɛbɛboa yɛn ma yɛn hu sɛ na ɔsɛteɛ nti sɛ mehyɛ ase no wode Judafoɔ ma hyɛ ase na Israelfoɔ ahyɛ ase na Nyankopɔn da saa no ma na ɛwɔ Egypt no ɛma ɔmo hu sɛ Onyankopɔn bi a ɔmo afiri nti ɔtwe ma dwe sɛ tumi bi wɔ no ho nti wohwɛ Exodus 20 verse 1:17 ne ba na Nyankopɔn hyɛ ase na ɔde sɛ na mo nkɔ asom mu nti mo nsom me nti saa tumi na ɔyɛ ne nyinaa na ɛda biribi akyerɛ mo sɛ Nyankopɔn no ɔdɔm no ne ho hu to mo tie ne nko adeɛ a biribi a ɔma ne biara no ehu biara no ɔbɛyi afiri hɔ nti ɛhwɛ wiase mu deɛ ɛkɔ so nyinaa COVID wɔ nyinaa Nyankopɔn ne kwafo no ɔdɔ yɛ nti no wɔse ne mo wɔka nyinaa na dɛn na di akyerɛ yɛ pestilence aka no Bible mu nti akɔnyɛfoɔ nko a COVID bɛba but then sense yɛwɔ gyidie wɔ nya obi mu a den wɔyɛ no ma bebree akyerɛ wɔ twerɛsɛm mu no nti no yɛsua a ɛkenya yɛn ɛhu na ɛwɔ mu no ɛyi firi nti ɛma ɔdɔ so can you say your positive fear ho ɛhu a yɛde so Nyankopɔn Nyankopɔn wotumi sɛ de waka na ɔbɛbɛ mu Nyankopɔn ɛka sɛ yɛsie no anyɛ a asotwe ba wɔn kwafoɔ so bɛyɛ santi no saa ɛhu no de yɛyɛ ba ɛhu ankasa a ɛyɛ fear no a ɛbɛma ɛntumi etu anamɔ ɛnso Nyankopɔn yie no ɛne ɛhu a ɔka ma asɛm ano mo ɛde ɛhu na ahase nyɛ ne ɛhu a na osuo Nyankopɔn nyɛ sɛ osuo so de ne die ma no ba na oni gyidi wɔ Nyame mu na oni gyidi wɔ ɛnti ɛhu ɛnyɛ de lack of faith ba ɛhu a yɛ no yɛ ɛhu a wowɔ sɛ wowɔ suo Nyame sɛ ɔyɛ kɛseɛ na wɔde waka na ɔbɛdi so yɛsa Nyame nhyira bɛdo ase bebree yɛnkɔ adesua no a ɛyɛ wada adesua no ɛna Richard ɛna wɔ se tiase awufoɔ boniayɛfoɔ ama ne hunu emu oduba wa menka brɔfo no gloom of the ungrateful living dead ɛda kyerɛ wɔn wɔde ase emu odu but ase bebree sɛ wohwɛ adesua no ɛtifi asɛm no ɛne botaya Sabbath school no bɛ sɛ ɔde ma yɛn no ɛno no ɛnkɔ but ɛwɔ nyinasoɔ bi enti a ɔmaa no saa topic no anaasɛ title no gloom of the ungrateful living dead no asɛm a no wopɛ sɛ ɔka no nyinaa no yɛkae Isaiah nhoma no ɛti nwɔtwe kyikɛmu dunsia akɔpem aduonu mmienu na that is Isaiah 8 verse 16 to 22 na yɛbɛhu abakasɛm no nyinaa ɛwɔ hɔ no ma yɛsamo apa deɛ ɔpɛ sɛ ɔde ma yɛn ne sɛ Ahaz ahwe ahyɛ nyinaa no ɛyɛ sɛ ofi Onyankopɔn akyi na afei ɔkɔdii ahohom foforɔ akyi ɔkɔdii ɛnabere mu yɛfrɛ biribi sɛ occultism yes nti na ɔsom nyame foforɔ anaasɛ tumi foforɔ bi ɛno na ɔde ne ho ɛyɛ den ɛtoo so na n'ahwe ahyɛ nyinaa ɛne hɔ no na ɛyɛ futusɛm so de mae sɛ wohwɛ a mɛpɛ sɛ yɛbɛkan nneɛma bi kakra ɛfi Bible na mɛmo aboa me because mɛmo wakan ɛfi yɛhwɛ nneɛma na ɔyɛ 2 Kings chapter 16 verse 3 and 4 na afei 2 Kings 10 to 15 hɔ no yɛbɛhu nneɛma na Ahaz ɛyɛ 2 Kings 16 3 and 4 and afei 10 to 15 yɛnkan ne nyina okay but mebɛ sɛ yɛhwɛ nneɛma bi a Ahaz ɛyɛ okay 2 Kings chapter 16 yes. verse 3 and 4 yeah. Or say na ofa Israel ahemfo kwan so na ne ba mpo ɔde no bɔ afɔdeɛ sɛ amanaman a Awurade tu wɔn firi Israel ma anim no akyiwadeɛ a na ɔyɛ 4 no na ɔbɔbɔ afɔdeɛ na ɔhye nuhwam
sorosoro mmea ne nkokoɔ so ne nnua from nyinaa ase. For 10 no. Verse number 10 no, 10, of yes. the same chapter no. Yeah. Or say na ɔhene Ahaz si mu kohyia Assyria hene Tiglath-Pileser ɛwɔ Damascus. Na okohunu afɔrebukyia a ɛwɔ Damascus no. Na ɔhene Ahaz de afɔrebukyia no nsɛsoɔ ne nsusoɔ sɛdeɛ ne yabea nyinaa teɛ soma ma wɔde brɛ ɔsɔfoɔ Uria. Yeah. Nti the cost no say foreign gods and I say for the boy human sacrifice ne ne normal na ensem fate se Kristo ni ede ne ho be hyem and as obi odi Nyankopɔn echi omo yesa no mo ni nyina na Paul ka say mi so 1 Corinthians chapter 10 verse 20 na oboy kokko ewo sa dwumedi aya nipa ye di efa esom ho me pese wo be kan 1 Corinthians 10:20 yeah was it Debbie na mmom se afɔdeɛ a wɔbɔ no ahommɔne na ɛnyɛ Onyankopɔn na mempɛsɛ mo ne ahommɔne nya ayɔnkoyɛ. Very good. Enti ohwa Ahaz na nkasa ode no motu Nyankopɔn so na ɔkɔpɛ tumi bi afi baabi foforo occultism spiritualism ni ade nti ema Onyankopɔn krampo edane nani efi no so na wohwɛ enebre mu so a ahemfo omom kita leadership positions ewu wiase no dodo na omudwumadi omudi nyina no omu yuso different spirits and omudi bo omu ban and so omudi ye omu nyoma bebre na enam Ahaz ni suban a odane dinti no ema owuye no bibia na esenke esie no kra Yensie no ho no wonya the befitting burial ese ahemfo oyede enya we boy kokko enya msum Onyankopɔn ese mo ye hye no so se Onyankopɔn ne pegyaye na so Onyankopɔn pegyaye a na kise ne tumi ne ne bambo nyina ayede eka ye ho ne enu kan se esuru bibia but say ehu ti se bi yedi kan Yesua no ehu pa ye mu a ɛho na ye a ɛma ye hwehwɛ se ye bekunya tumi bi efi baby ne ye nya backing bi ɛno na be support the heaven akwantu ana se tumi bi a ye di no which is wrong. Ehu na ba ne mo no onzo bo no suade yeah na wo hiwe de nyi hu nko a wo kan se okọ Damascus no okọ yo ko hu o mo afọrọbochia ibo no se mo si o mo afọrọbochia no wo de nkra bai me de bre wo di for Uria say onye the same thing Israel other ewo Judah yeah enti okopi Nyankopon an kasa ene kan o de osoro pattern no e ma Moses yeah so on si anti no musi na so de mo nyina on de o yeda koku bi a so mfie yeah now the shaba me tell say on see street altars it has a free Babylon oh man mu anti no wo so so nya bo for ya nkwa so dem kra e na o ye nti office say na ehu na so opina koma so be share wa de bofu yeah wo hwa we prim na koma and of the baby so me nti asie mu no ehun say or limit the power of God yes koron yin ni because anya sa de onye de oye yen hwe so ye the same thing yeah etu baby na okofre some friends some for yes and no can be na he dem so ye den e born no ma David be ye den e be take you over as ohene e futu sema e koma en ne say Onyankopɔn eye honhom na wona wonso Onyankopɔn nyina na so wonso no honhom enu nukurem Onyankopɔn say oni e wo ho ekopin wiase ebi o say unja eda edin Emmanuel na ye yabodin ye wo Sabasko yi no o say menem wo ho wanka say menem wo be wo ho o say menem wo ho je say ye bodin na Onyankopɔn o wo ho sabre na nti we na say ye de ye nyegide ni ahotoso pa Onyankopɔn na Yesu na ino e adi yadi nyina mu no enkai so Onyankopɔn say oni e na ondi hwamboda eda nyame hira pa onyame wo chi wade bako a o chiri pa ene se ekɔ frɛ ensama ekɔ abosom wona se ekɔ omo awu ho akɔgye mmoa wo hwɛ Isaiah chapter 8 verse number 19 o say na se o ka kyerɛ mo say mumisa asamanfrɛfo ene adonsifo a wode nnoma asu ene asutuo kasa no a
ti ha wo se enye oman no Nyankopɔn na ɛsɛ obusa ne ho ade ewufo ho no musa emmoa na sɛ omusa ade matiasefo onyame kyire ko vibra okay ya bra ohene so aye bɔne no Nyankopɔn man to ase dia hene ne kwa kyire ba ko busa ensamafafo no apɛ ade kye no wele ko wuye nyame mpesa ade ne kora enti enye very careful say yede nyame ni monyam beba no nyemfa nyame ni monyam enko abosom ho obi owo no tumi emmoa atiasefo wode man ho eno no ɛda bɛbɛm kakra mo kasa on sɛ deɛ wobɛtɔ bi a wohwɛ deɛ ɛyɛ aseɛ na wobɛka sɛ bi a na wɔ sɛ wɔnim nyansa bi a sane nipa wobɛka but ɛyɛ nyame su sɛ nyame hu firi so a woyɛ nnoma a nipa mu no yɛka sɛ woagye mi na sɛ bia wonim yɛyɛ kristofo bɛka sɛ bi a wokɔde wonim nyankopɔn anaa wɔyɛhwɛ bible mu a ɔka quotation bi 1 Timothy chapter 5 verse 6 wɔse he that lives in pleasure is dead whilst he liveth okay wɔsa ka bi wɔ Hebrew chapter 6 verse 4 wɔse obi a nyankopɔn hu mma afiri so biara no ɔyɛ nnoma a ɛnsɛ fata enti na nyankopɔn hu mma afiri ɛyɛ aso nti na ne kwan nyinaa a wɔwɔ nyankopɔn na akolosi nti wohwɛ ɛyɛ asa aberɛ nyankopɔn ma ne last chance sɛ ɔnsɛ biribi mfiri dɔ no nyankopɔn ɔba ne level sɛ ga obusa no the same thing happened in Samson I mean what's me wine nyankopɔn baba gye me ɛsɛ wo mi sɛ nyankopɔn hu afiri no nti nyankopɔn hu mu firi so a ɛno ano no nti nyankopɔn probation time ma obiara nti ɛdesua akyi adwene sɛ emre ya covid mu nyina no ebia ne Nyankopɔn de bɔkɔkɔ akyerɛw nti sɛ ɔka akyerɛw a ɔpɛ wɔte Nyankopɔn no sɛ mempiri akoma na fa ho nyina ma no Nyankopɔn de wɔte nipa bia wɔ de sɛ wo sɛ oku nipa ɔmfa wo ne baabi a wɔduru ɔbɛkyɛw mu apa mbɛboa yo me da basre bebre aboa mode aboa adesua no em sɛ onyame ani aso bebre yo nyame ade hye do mase yo ende ye dwumadie no eba awieye onyame pese ne ma ede ho to no so sa abofra bi a ode ne ho ato ne papa eso me kai abofra bi na papa pilot na omutu kwan na ono ma me nyina o plane mu bi na commercial plane no mu kono na ekwan mo na so say bibia si ama some whether na nyenti no plane no ahwe abehwe ase to be an life jacket invention abofra no no some toys now me say we are now you are not serious my father is the pilot nti papa twi plane ko ade nya na me wo da ampani amparas ma pese dunum e na plane no bibia ye din o see I told you because papa na twi plane no onya pese ye nya sa hoto so bi e woni mu say the akra papa ko chia na ma ko ma me anama o tiu ko me ko kire ma o gide say betumi a che no onya me frɛ ahas so far ho ntoro so say be va mo ntoro so ko na wo ye hufo nyame ma se hu boye ne a asaze so no ye be act foolishly because ni nyakopon eni nyame se de oba na nche no ese so o gide se wo ho no ye wona wo hwɛ da ti kwan no ketuafo nyame ho den a ye be sa ahia next week e nyakopon jam nyina yakramo